Hello all and welcome to the Modern Teacher. Welcome to weekly current affairs of the month September. ఈ వీడియోలో సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ వీక్లో జరిగిన మేజర్ ఇన్సిడెంట్స్ని ఎంసీక్యూస్ ఫామ్లో కవర్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం దీనికి సంబంధించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కాంటెక్స్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సో ఫర్ దాట్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్ అండ్ షేర్ దిస్ వీడియో విత్ all your friends and family members, and this is something which is going to be very useful for the people who are preparing for competitive examinations and the students. Without any ado, let us start our video. My first question: the condition of movement of warm water in Pacific Ocean from eastern Australia to western South America is called. సో ఇట్ ఈస్ ఎ ఫెనామినా. సో ఈ ఫెనామినాలో ఏం జరుగుతుందో చూడండి. పెసిఫిక్ ఓషన్, ఈస్టర్న్ ఆస్ట్రేలియా దగ్గర ఉన్న పెసిఫిక్ ఓషన్లోని వార్మ్ వాటర్ ఈ ఈస్టర్న్ ఆస్ట్రేలియా సైడ్ నుంచి వెస్టర్న్ సౌత్ అమెరికా దగ్గరికి వెళ్తోంది. సో ఈ ఫెనామినాని ఏమంటారు? లా నీనా, ఎల్ నీనో, వెస్టర్న్ డిస్టర్బెన్స్ ఆర్ ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్ మూమెంట్. నౌ వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్ ఫర్ దిస్? ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి, ఎల్ నీనో. సో ఇప్పుడు అసలు ఈ ఎల్ నీనో అంటే ఏంటి, అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు న్యూస్లో ఉందో చూద్దాం. నౌ ఇండియన్ మెట్రలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ రీసెంట్గా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇష్యూ చేసింది. అండ్ ఇట్ సేడ్ దట్ ది మంత్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ ఇన్ ద ఇయర్ 2023 ఇట్ ఈస్ ది డ్రైయెస్ట్ ఆగస్ట్ ఇన్ ద పాస్ట్ సెంచరీ. సో లాస్ట్ 100 yearsలో ఇది డ్రైయెస్ట్ ఆగస్ట్ అని చెప్పింది అనమాట. సో 36% డిప్ ఇన్ రెయిన్ఫాల్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ ఆగస్ట్. నా ఇండియన్ మెట్రలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఈ డిప్ ఇన్ రెయిన్ఫాల్కి రీజన్ ఎల్ నీనో అని చెప్పింది. నా వాట్ ఈస్ దిస్ ఎల్ నీనో? నా ఇన్ రెగ్యులర్గా ఒక నార్మల్ ఇయర్లో రెయిన్ఫాల్ ఎలా వస్తుందంటే మనకి పర్టికులర్గా ఏషియా కాంటినెంట్కి ఇక్కడ కనిపిస్తున్న వార్మ్ వాటర్ అంతా ఇట్ సైడ్ ఏషియా సైడ్ డైవర్ట్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ది యాక్షన్ ఆఫ్ ఈస్టర్లీ విండ్స్. సో ఈస్టర్న్ ట్రేడ్ విండ్స్ వల్ల ఈ మనకి సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ అనేది వస్తుంది. అండ్ దట్స్ వై వీ హ్యావ్ దిస్ క్లౌడ్ బర్స్ట్ ఆర్ మాన్సూన్ బర్స్ట్. కానీ ఎల్ నీనో ఇయర్లో ఈ వార్మ్ వాటర్ విచ్ కంటైన్స్ ఆల్ దిస్ మాయిశ్చర్, ఈ మాయిశ్చర్తో ఫిల్ అయి ఉన్న ఈ వార్మ్ వాటర్ అంతా కూడా ఈ సౌత్ అమెరికా సైడ్ వెళ్ళిపోతుంది. సో దానివల్ల ఏషియా కాంటినెంట్ అంతా డ్రైగా అవుతుంది అండ్ సౌత్ అమెరికా రీజన్లో పడాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ రెయిన్ఫాల్ పడుతుంది. సో దీనిని ఎల్ నీనో అంటారు. అండ్ నౌ దిస్ ఇయర్ 2023 ఈజ్ అన్ ఎల్ నీనో ఇయర్. సో దీనికి ఏమైనా స్పెసిఫిక్ టైం పీరియడ్ ఉందా? నో, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ టైం పీరియడ్ ఫర్ దిస్ ఎల్ నీనో. ఇది ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటుంది, ఎన్ని రోజులు ఉంటుందని చెప్పి ఎవరు చెప్పలేరు అనమాట. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ దెర్ ఈజ్ ఏ కాంట్రరీ ఫర్ దిస్ ఎల్ నీనో. ఈ ఎల్ నీనోకి ఒక ఆపోజిట్ యాక్షన్ కూడా ఉంది, దాన్నే లా నీనా అంటారు. నా వాట్ ఈస్ దిస్ లా నీనా? ఈ లా నీనా ఇయర్లో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ దిస్ లా నీనా, మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ వార్మ్ వాటర్ విల్ మూవ్ టువర్డ్స్ ఏషియా. సో టువర్డ్స్ ఏషియా మూవ్ అయిపోవడం వల్ల ఇక్కడ పడాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ రెయిన్ఫాల్ పడుతుంది అనమాట. ఆ కండిషన్ని లా నీనా అంటారు. ది ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఎల్ నీనో. మూవింగ్ టు ద సెకండ్ క్వశ్చన్. This Indian doctor will be honored with Raman Magsaysay Award for the year 2023. So Korvi Rakshat, Lata Desai, Ravi Kannan, Kamalakar Tripathi. Now what is the correct answer for this? The correct answer is option C, Ravi Kannan. So Ravi Kannan, he is an Assamese oncologist, he is a cancer doctor, and Raman Magsaysay Award 2023 Ganu, he is one of the 4 recipients who is going to get this award. Now here we are having the list of 4 members. 2023 Ganu Raman Magsaysay Award 4 members kivvabotunnaru, and we are having the first person Ravi Kannan, he is from India and he is a doctor. Then we are having Limos and he is from Timor-Leste, and we are having Ferrer, Colonel Ferrer, she is from Philippines, and we are having Korvi Rakshat from Bangladesh. Now what is this Raman Magsaysay? ఈ రామన్ మగసాయసే అని ఏషియా నోబెల్ అని కూడా అంటారు. It is named after the 7th president of Philippines, Raman Magsaysay. Now here I am having a question for you. Drop the answer in the comment section. Who is the first Indian to receive the Raman Magsaysay Award? And you can drop your answer in the comment section. Moving to the next question, the third one. What is the contested region between India and China, which is an integral part of India but under Chinese control? So this is the third question. So what is the contested region between India and China, and what is the integral part of, which is an integral part of India but under Chinese control? And the options are Tawang Valley, Kalapani, Balkot and Aksai Chin. So this is a pretty straightforward question. It is a static question lantidi. But it is something which is there in the news. There is an important development that happened in China. China recently oka standard map ni release chesindi. So dani valla issue malli limelight loki vachindi. So now what is the answer for this? Answer is option D, Aksai Chin.
సో లదాఖ్లోని ఈ అక్సాయ్ చిన్ రీజన్, దో ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇట్ ఈస్ అండర్ ది చైనీస్ కంట్రోల్, రైట్? సో నా లెట్ us look into the context. సో why it is there in the news. సో చైనా రీసెంట్గా దాని స్టాండర్డ్ మ్యాప్ని రిలీజ్ చేసింది. ఎవ్రీ ఇయర్ చైనా దాని స్టాండర్డ్ మ్యాప్ని రిలీజ్ చేస్తుంది. సో ఇది ఎక్స్పాండ్ అవుతోంది. చైనా అనేది ఒక ఎక్స్పాన్షనిస్ట్ పాలసీని ఫాలో అవుతుంది, మోడర్న్ డే ఇంపీరియలిజంని ఫాలో అవుతుంది. సో హియర్ యూ కెన్ సీ దిస్ మ్యాప్. బట్ దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ నాట్ ద న్యూ స్టాండర్డ్ మ్యాప్. ఇవి ఇండియా అండ్ చైనాకున్న టెరిటోరియల్ డిస్ప్యూట్ మ్యాప్ ఇది. అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ దిస్ వన్. దిస్ ఈజ్ అక్సాయ్ చిన్, which is an integral part of India, which should be an integral part of India, but at present it is under the Chinese control. Next, this is the new thing. This is China 2023 standard map. See, China is having its border disputes not just with India. India తోటే కాదు, ఏషియాలోని చాలా కంట్రీస్ తోటి చైనాకి టెరిటోరియల్ డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్, ఇప్పుడు వచ్చిన న్యూ మ్యాప్ వల్ల ఈవెన్ తైవాన్, ఇండియాలోని అక్సాయ్ చిన్ అండ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్, అండ్ ఈవెన్ రష్యా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఐలాండ్, ఒక స్ట్రాటజిక్ ఐలాండ్ బోల్షాయ్ ఇన్ రష్యా, అండ్ అలాగే సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలోని సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఐలాండ్ నేషన్స్, కొన్ని పాపులర్ ఐలాండ్ నేషన్స్ లైక్ మలేషియా, ఇండోనేషియా, ఫిలిప్పీన్స్, వియత్నాం. సో ఇలాంటి కంట్రీస్కి కూడా వాటి టెరిటోరియల్ సోవరెనిటీకి ఇప్పుడు ఒక చెక్ పడింది అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ చైనాస్ న్యూ స్టాండర్డ్ మ్యాప్. సో మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Who has overtaken Vishwanathan Anand to become India's number one chess player? So mind you, I'm not telling about the world's number one player. World's number one player is Magnus Carlsen. So now the question is, who has overtaken Vishwanathan Anand to become India's number one chess player? And what is the correct answer for this? First, let us look into the options. R. Pragnananda, Vidit Gujarati, Arjun Erigaise, D. Gukesh. So what is the answer for this? Answer is option D. Domarraju Gukesh from Tamil Nadu. So he is India's number one chess player according to FIDE rankings. He is just 17 years old and he is one of the youngest Grand Masters of India. He crossed his guru Vishwanathan Anand to become India's number one chess player and world's 8th ranked chess player. Now let's look into the next question. What is the disbursal amount of YSR Raitu Bharosa to the beneficiaries? So YSR Raitu Bharosa, so ee scheme prakaram both central government and state government కలిపి ఈ బెనిఫిషియరీస్కి ఎంత అమౌంట్ ఇస్తారు? ఆప్షన్ ఏ 10,000 రూపీస్, ఆప్షన్ బి 7,000 రూపీస్, ఆప్షన్ సి 13,500, ఆప్షన్ డి 12,500. అండ్ వాట్ ఈస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్? ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి, 13,500 rupees. So now what is this YSR Raitu Bharosa? ఇది జస్ట్ వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా కాదు, పిఎం కిసాన్ ప్లస్ వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా, ఈ రెండు స్కీమ్స్ కలిపి ఫార్మర్కి 13,500 రూపీస్ వస్తాయి. రీసెంట్గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా అమౌంట్ని డిస్బర్స్ చేసింది. 3 ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో ఈ పిఎం కిసాన్ ప్లస్ వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా అమౌంట్స్ ఈ ఫార్మర్స్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ అవుతాయి. So what are these three installments? One installment lo 7,500 rupees, second installment lo 4,000 and the third installment lo 2,000 rupees credit avutayi. In general ga PM Kisan nunchi 6,000 rupees vastundi and the remaining amount from this YSR Raitu Bharosa. So state and central kalipi 13,500 rupees ni every year farmers ki istaru. So this is PM Kisan YSR Raitu Bharosa scheme. Now let's move to the next question. Which of the following is incorrect regarding Election Commission of India? So this is a question related to Indian polity. So option A, it is a statutory body. It consists of 1 chief election commissioner and 2 election commissioners. Article 324 deals with Election Commission of India. And option D, it was established on 25th of January 1950. Now what is the question? The question is asking what is the incorrect statement. ikkadunna options lo incorrect statement enti ani adugutunnaru. And the answer for this is option A. It is a statutory body. No, it is not a statutory body. It is a constitutional body. Now స్టాట్యుటరీ బాడీకి కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీకి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఏ ఆర్గనైజేషన్ గురించి అయితే కాన్స్టిట్యూషన్లో మెన్షన్ చేస్తారో అది కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ అవుతుంది. అలా కాకుండా ఒక లెజిస్లేషన్ ద్వారా ఫామ్ అయిన బాడీని మనం స్టాట్యుటరీ బాడీ అంటాం. సో నౌ వెన్ యూ లుక్ ఎట్ ది అదర్ ఆప్షన్స్, మిగిలిన 3 ఆప్షన్స్ కూడా కరెక్ట్. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ 1 చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్. సో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 3 members. ఇట్ ఈస్ ఎ 3-membered బాడీ. ఒక చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఉంటారు అండ్ 2 ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ ఉంటారు. And Article 324, it deals with
ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎలక్షన్స్ కి సంబంధించిన వెదర్ ఇట్ ఈస్ స్టేట్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ ఆర్ ద సెంట్రల్ ఎలక్షన్స్, వాట్ వి కాల్ యాజ్ జనరల్ ఎలక్షన్స్, వీటికి సంబంధించిన ప్రతి విషయం కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గర ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆన్ 25th of January 1950. అండ్ ఈ 25th of January మనం ఎవ్రీ ఇయర్ నేషనల్ ఓటర్స్ డేగా అబ్జర్వ్ చేస్తాం. Now, why it is there in the news? So it is there in the news because something, a big buzzword in our country at present, one nation, one election. So recently ఈ ప్రపోజల్ వచ్చిందనమాట. సో ఈవెన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇట్ ఫార్మ్డ్ ఎ కమిటీ అండర్ ద చైర్మన్షిప్ ఆఫ్ ఫార్మర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రామ్నాథ్ కోవింద్. సో రామ్నాథ్ కోవింద్ చైర్మన్షిప్లో ఒక కమిటీని కూడా ఫార్మ్ చేశారు. దిస్ కమిటీ విల్ లుక్ ఇన్ టు ది ప్రపోజల్ of one nation, one election. So why this one nation, one election is important? According to a report from ADR, 2014 elections lo around 30,000 crore rupees ఖర్చు పెట్టారు, both from parties and from the government and other political parties కలిపి. Here when I am saying it, when I am using the word government, it means Election Commission of India. So దాని machinery కి and for the people and for all sorts of arrangements, these Election Commission of India and the political parties వీళ్ళందరూ కలిసి 30,000 crore rupees ఖర్చు పెట్టారు. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు 2019 ఎలక్షన్ ఈ అమౌంట్ డబుల్ అయింది అండ్ ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 60,000 crore rupees. సో నా ఈ స్టేట్ ఎలక్షన్స్ అండ్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ అండ్ జనరల్ ఎలక్షన్స్ టూ డిఫరెంట్ టైం పీరియడ్స్లో జరిగితే సో దిస్ అమౌంట్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. సో నా వెన్ వీ కమ్ అప్ విత్ సింగిల్ టైమ్ ఎలక్షన్స్, సో స్టేట్కి సెంట్రల్కి ఒకేసారి ఎలక్షన్స్ పెట్టామనుకోండి అండ్ ఇట్ విల్ డిక్రీజ్ the amount that government is spending, it will decrease the amount that these political parties will spend on these elections మీద పెట్టే ఖర్చు తగ్గుతుందన్నమాట. whenever there is an election జరుగుతున్నంత సేపు కూడా గవర్నెన్స్ అనేది ఒక స్టాండ్ స్టిల్కి వచ్చేస్తుంది. సో గవర్నెన్స్ అనేది హాల్ట్ అయిపోతుంది. సో ఇలాంటి ఎటువంటి హాల్ట్స్ లేకుండా గవర్నెన్స్ స్మూత్గా వెళ్ళాలి అని అంటే ఎలక్షన్స్ 2 different times ఉండకూడదు అని చెప్పి ఇప్పుడున్న present central government opinion. So that's why they came up with this idea of one nation, one election. So now here there is a question for you. Drop the answer in the comment section. Who is the present chief election commissioner of India? So if you know the answer, or just Google it and come up with the answer and drop it in the comment section. Next one. Which shipbuilding company built 7th and last Project 17A warship stealth frigate INS Mahendragiri? సో ప్రాజెక్ట్ 17Aలో లాస్ట్ స్టెల్త్ ఫ్రిగేట్ ఐఎన్ఎస్ మహేంద్రగిరిని ఏ షిప్ బిల్డింగ్ కంపెనీ బిల్డ్ చేసింది? కొచ్చి షిప్ యార్డ్ లిమిటెడ్, హిందుస్థాన్ షిప్ యార్డ్ లిమిటెడ్, మ్యాజగాన్ షిప్ బిల్డర్స్ లిమిటెడ్, గోవా షిప్ యార్డ్ లిమిటెడ్. Now what is the correct answer for this? The correct answer is option C, Mazagon Ship Builders Limited. So Mazagon Ship Builders Limited వాళ్ళు Project 17A, which is related to Nilgiri class stealth frigate INS Mahendragiriని బిల్డ్ చేశారు అండ్ రీసెంట్గా ఇది నేషన్కి డెడికేట్ చేశారు. నా ఇఫ్ యు సీ దిస్ ఈజ్ INS Mahendragiri. ఇది ముంబైలోని మ్యాజగాన్ షిప్ బిల్డర్స్ లిమిటెడ్. సో దే బిల్డ్ దిస్ వన్ అండ్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు Nilgiri class. And what is the purpose? ఈ INS Mahendragiri వర్క్ ఏంటి? ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ సెక్యూరిటీ ఇన్ ఇండియన్ ఓషన్ అండ్ ఇండో-పెసిఫిక్ రీజన్. And alage some other important areas that it will look in is controlling piracy, anti-piracy missions and drug trafficking, smuggling and natural disasters time lo humanitarian aid ki is stealth frigate ni use chestar. It is a warship. Now moving to the next question. Nagorno-Karabakh is a bone of contention between Ukraine and Russia, China and Myanmar, Israel and Palestine, Armenia and Azerbaijan. So now what is the answer for this? Answer is option D, Armenia and Azerbaijan. So Armenia and Azerbaijan enti, and what is this Nagorno-Karabakh issue? Just like how we are having territorial disputes with Pakistan and China, alage Armenia and Azerbaijan ane ee two countries ki madhya oka conflict area undi, ade ee Nagorno-Karabakh. Now so if you see this map, this red color region ide Nagorno-Karabakh region. Now what is the conflict? ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే 1991 తర్వాత యుఎస్ఎస్ఆర్ డిసింటిగ్రేట్ అయినప్పుడు ఫామ్ అయిన 15 కంట్రీస్లో ఈ అర్మేనియా అండ్ అజర్బైజాన్ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ ఈ రెండింటికి మధ్య ఉన్న కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏరియా ఈ నగోర్నో-కరాబక్. అర్మేనియా ఈజ్ ఏ క్రిస్టియన్ మెజారిటీ కంట్రీ అండ్ అజర్బైజాన్ ఈజ్ ఏ ముస్లిం మెజారిటీ కంట్రీ. ఈ రిలీజియస్ అండ్ ఎథనిక్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఈ టెరిటోరియల్ డిస్ప్యూట్కి లీడ్ అయ్యాయి. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. L1 in Aditya L1 stands for Lagrange point. How many Lagrange points are there between Sun and Earth? Sun ki Earth ki madhya enni Lagrange points unnai?
5, 4, 3, 2. Now what is the correct answer for this? Correct answer is option A, 5. There are 5 Lagrange points between Sun and Earth. Earth ki Sun ki majhalo 5 Lagrange points unnai. So now let us try and understand what is this Lagrange point. Kani danikanna mundu asalu idi enduku news lo undi? Because Aditya L1 is there in the news. ISRO ఇంకొక సక్సెస్ఫుల్ మిషన్ని లాంచ్ చేసింది ఆన్ 2nd of September. సో ఆదిత్య L1 మిషన్ని లాంచ్ చేసింది. Now what is this Aditya L1 mission? So through this mission we are going to study the outer layer of the sun coronani study చేయబోతున్నాం. So it will take 110 days to reach this Lagrange point, and ఈ మిషన్ లైఫ్ అరౌండ్ 5 years ఉంటుంది. ఆన్ 2nd of September, as I told you, PSLV XLC-57 తోటి దీన్ని లాంచ్ చేశారు. So now what is this L1? ఈ L1 అంటే ఏంటి? L1 stands for Lagrange point. ఎర్త్కి సన్కి మధ్యలో 5 Lagrange పాయింట్స్ ఉన్నాయి. హియర్ యూ కెన్ సీ దిస్ L1, L2, L3, L4 అండ్ L5. సో ఈ Lagrange పాయింట్స్ ఏంటి? ఈ Lagrange పాయింట్స్ అనేవి పార్కింగ్ స్పాట్స్ లాగా. సి ఎర్త్కి ఒక గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఉంది, అలాగే సన్కి కూడా ఒక గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఉంది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ సన్, సో అది దాన్ని గ్రావిటీలోకి పుల్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది. అండ్ ఇఫ్ యూర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ఎర్త్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఎర్త్ దాని గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ తోటి దాని లోపలికి పుల్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో దెర్ ఆర్ సమ్ ప్లేసెస్, దెర్ ఆర్ సమ్ హిడెన్ స్పాట్స్, వాటిని మనం పార్కింగ్ స్పాట్స్ లాగా ట్రీట్ చేయొచ్చు. ఆ ప్లేసెస్లో అట్రాక్షన్ ఫోర్స్, సన్ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ అండ్ రిపల్సివ్ ఫోర్స్, ఎర్త్ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ అండ్ రిపల్సివ్ ఫోర్స్ రెండు కొద్దిగా ఈక్వల్గా ఉంటాయి. సో ఆ ప్లేసెస్లో ఆ హిడెన్ ఏరియాస్ని మనం లగ్రాంజ్ పాయింట్స్ అంటాం. సో ఆ ప్లేసెస్లో ఈ స్పేస్ టెలిస్కోప్స్ని కానీ శాటిలైట్స్ని కానీ పార్క్ చేసినప్పుడు అవి తక్కువ ఫ్యూయల్ని కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటాయి అన్నమాట. సో దట్స్ వై దీస్ లగ్రాంజ్ పాయింట్స్ ఆర్ మచ్ సూటబుల్ ఫర్ డూయింగ్ ఆల్ ది స్పేస్ యాక్టివిటీస్. సో నా ఈ L1 స్పాట్లో ఆదిత్య L1 ఉండబోతోంది. Now there is another one more thing here. ఈ L2 స్పేస్లో ఒక ఫేమస్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ ఉంది. If you know what is that space telescope, drop it in the comment section. There is another one more question. What is ISRO's interplanetary mission to Venus? So what is next mission? This is one of the most anticipated missions from ISRO. So what is ISRO's interplanetary mission to Venus? If you know the answer, drop it in the comment section. Let's move to the next question. Which AP city ranked 3rd in country in Swachh Vayu Sarvekshan and 3 to 10 lakh population category? And your options: Tirupati, Visakhapatnam, Guntur and Vijayawada. So now what is the correct answer for this? The correct answer is option C, Guntur. సో గుంటూరు ర్యాంక్ 3rd ఇన్ అవర్ కంట్రీ. ఈ కేటగిరీలో 3 to 10 lakh పాపులేషన్ కేటగిరీలో గుంటూరు 3rd ప్లేస్లో ఉంది. నా వాట్ ఈస్ దిస్ స్వచ్ఛ్ వాయు సర్వేక్షణ్? సో రీసెంట్గా ఒక ఇండెక్స్ రిలీజ్ చేశారు, అండ్ ఇట్ ఈస్ అండర్, అఫ్ కోర్స్ ఇట్ విల్ బీ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్, ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్, స్వచ్ఛ్ వాయు సర్వేక్షణ్ 2023. ఇందులో ఓవర్ 10 lakhs పాపులేషన్ కేటగిరీలో ఇండోర్ ఈజ్ ఇన్ ఫస్ట్ ప్లేస్, ఫాలోడ్ బై ఆగ్రా అండ్ థానే. బట్ 3 to 10 lakh కేటగిరీలో ఫస్ట్ ప్లేస్లో అమరావతి ఉంది. నాట్ అవర్ అమరావతి ఆఫ్ మహారాష్ట్ర. దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ మొరాదాబాద్ అండ్ గుంటూరు. సో గుంటూరు ఈజ్ ఇన్ 3rd ప్లేస్. సో అసలు ఎందుకు ఈ ఇండెక్స్ రిలీజ్ చేశారు? ఇట్ ఈస్ టు మార్క్ ది 4th ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ క్లీన్ ఎయిర్ ఫర్ బ్లూ స్కైస్, which is generally observed on 7th of September. So ఈ 7th September na Swachh Vayu Divas celebrate చేసుకుంటారు. So what is the theme for this year? Theme is Together for Clean Air. So Ministry of Environment, Forest and Climate Change, so వాళ్ళు ఈ ఇండెక్స్ని రిలీజ్ చేశారు. అండ్ ఇన్ దాట్ ఇండెక్స్, సో ఓవరాల్ కేటగిరీలో ఇండోర్ ఈజ్ ఇన్ ఫస్ట్ ప్లేస్, అండ్ 3 to 10 lakh పాపులేషన్ కేటగిరీలో గుంటూరు ఈజ్ ఇన్ 3rd ప్లేస్. సో రిమెంబర్ దిస్. లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Who was elected as new president of Singapore? Is it important? Yes, it is important, and I'll tell you why. So Halimal Yacob, Tharman Shanmugaratnam, Kok Song, Tan Kin Liang. So what is the correct answer for this? The correct answer is option B, Tharman Shanmugaratnam. So who happens to be an economist and former deputy prime minister of Singapore. Now he is a president-elect of Singapore. So president electionsలో ఈయన విన్ అయ్యారు. సో అనదర్ ఇండియన్ ఆరిజిన్ పర్సన్ యాజ్ ఎ కంట్రీ హెడ్. సో హీ ఈస్ ద వన్. హీ ఈస్ థర్మాన్ షణ్ముగరత్నం. నౌ లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. MCC మురుగప్ప గోల్డ్ కప్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ హాకీ, ఫుట్బాల్, టెన్నిస్ ఆర్ బ్యాడ్మింటన్. సో MCC మురుగప్ప కప్, ఇట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ హాకీ. సో రీసెంట్గా MCC మురుగప్ప
కంప్లీట్ అయిపోయింది. అండ్ Indian Railways they defeated Hockey Karnataka in the final, and they won this MCC Murugappa Gold Cup for 2023 edition. Next, another one more hockey related question. Which country won Men's Hockey Asia Cup? So which was hosted by Oman, Salah. And what are the options? Pakistan, Malaysia, India, Bangladesh. And what is the answer for this? Answer is option C, India. So India won Men Hockey Asia Cup, which was hosted by Oman, Salah. And here you can see this. India defeated Pakistan in the final in a shootout. And with this, India qualified for the World Championship, which is going to be held in the year 2024. 2024 lo jaragaboye World Cup ki India qualify ayyindi. Moving to the next question. Which of the following are the factors that cause landslides? So disaster management and geography based topic. So earthquakes, dams and reservoirs, mining, deforestation. So ఇందులో వేటి వల్ల మనకి ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అనేవి జరుగుతాయి. And what is the answer for this? Answer is option C, all of the above. Earthquakes, dams and reservoirs, mining activities and deforestation. All these factors contribute to landslides. So every year, particularly during the time of monsoon season లో మనకి landslides అనేవి rampant గా జరుగుతున్నాయి. So whether it is Himalayan states or northeast states or even Maharashtra and Kerala లాంటి ప్లేసెస్లో కూడా ఈ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి. అండ్ వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ దీస్ ల్యాండ్ స్లైడ్స్? సో ఎర్త్క్వేక్స్. సో ఇవి ఎర్త్క్వేక్ ప్రోన్ ఏరియాస్లో ఉంటే ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అనేవి ఇన్ జనరల్గా జరుగుతాయి. బట్ ఇన్ ఎడిషన్ టు దీస్ టెక్టోనిక్ యాక్టివిటీస్, ఎర్త్క్వేక్సే కాకుండా ఒకవేళ అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, లార్జ్ స్కేల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని, జియోగ్రఫికల్ సెన్సిటివ్ ఏరియాస్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లార్జ్ స్కేల్లో కన్స్ట్రక్ట్ చేయకూడదు. బట్ స్టిల్ ఇఫ్ దే ఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ దీస్ డ్యామ్స్ అండ్ రిజర్వాయర్స్, సో దానివల్ల కూడా ల్యాండ్ స్లైడ్స్ వస్తాయి. అండ్ మైనింగ్ యాక్టివిటీస్ విల్ అగ్రవేట్ ద ఇష్యూ అండ్ దానివల్ల ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అనేవి పెరుగుతాయి. అండ్ డిఫారెస్ట్రేషన్, ఇన్ అడిషన్ టు దిస్ డిఫారెస్ట్రేషన్, సో వీటన్నిటి వల్ల ఈ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి. నౌ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. On which date the state of Jammu and Kashmir bifurcated into Jammu and Kashmir and Ladakh Union Territory after abrogation of Article 370? 5th August 2019, 6th August 2019, 30th October 2019, 31st of October 2019. Now what is the correct answer for this? Answer is option D, 31st of October 2019. So 5th August 2019 na oka presidential assent toti Article 370ni abrogate చేశారు. సో విత్ దిస్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ స్టేట్ దాని కాన్స్టిట్యూషనల్ సేఫ్ గార్డ్ ఏదైతే ఉందో, ఒక స్పెషల్ స్టేటస్ ఏదైతే ఉందో అది పోయిందనమాట దానికి. అండ్ ఆన్ 31st of October ఈ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ స్టేట్ని 2 యూనియన్ టెరిటరీస్గా డివైడ్ చేశారు. వన్ ఈజ్ యూనియన్ టెరిటరీ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ and the other one is Union Territory of Ladakh. Why it is there in the news? At present Supreme Court ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్ తోటి ఈ ఆర్టికల్ 370కి సంబంధించిన ఒక ఇష్యూని చూస్తుంది అనమాట. ఇట్ ఈస్ హియరింగ్ ఎ కేస్ ఆన్ ఆర్టికల్ 370. అండర్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ దిస్ ఆర్టికల్ 370 is there in the news again. And there is another one more question here. So 31st of October is observed as, మన కంట్రీలో 31st of Octoberని ఏ డేగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం, ఏ డేగా కమమరేట్ చేసుకుంటాం. అండ్ దిస్ డే ఈజ్ ఈవెన్ అసోసియేటెడ్ విత్ దిస్ ఆర్టికల్ 370 ఆల్సో. అండ్ దిస్ డే ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అండ్ లదాఖ్ యూనియన్ టెరిటరీ. సో డ్రాప్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ ది కామెంట్ సెక్షన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. What is the scheme that offers free LPG connections to the women from poor households launched by Government of India in the year 2016? So 2016లో లాంచ్ అయిందనమాట ఈ స్కీమ్. Now what are the options? PM Ujjwala Yojana, Ujala scheme, Saubhagya scheme, Udan scheme. Now what is the correct answer for this? Answer is option A, PM Ujjwala Yojana. Now what is this PM Ujjwala Yojana? ఈ ఉజ్వల యోజన కింద ఎవరైతే పూర్ హౌస్ హోల్డ్స్ ఉన్నారో, మార్జినలైజ్ సెక్షన్స్ అండ్ పూర్ హౌస్ హోల్డ్ విమెన్ ఉన్నారో వాళ్ళకి సబ్సిడైజ్డ్ ప్రైజెస్తో ఎల్పిజి సిలిండర్స్ ఇస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ పిఎం ఉజ్వల యోజన. కానీ ఈ పిఎం ఉజ్వల యోజన ఎందుకు మళ్ళీ న్యూస్లో ఉంది? ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఈ ప్రధాన్ మంత్రి ఉజ్వల యోజన అనేది లాస్ట్ 1 or 2 years కింద కంప్లీట్ ఇన్ఎఫెక్టివ్గా ఉంది. So 25% of the beneficiaries, they are not even taking a cylinder. ఒక్క సిలిండర్ కూడా తీసుకోలేదు లాస్ట్ ఇయర్లో. Or another 25% they took only one cylinder.
ఆల్మోస్ట్ లైక్ 9.58 crore బెనిఫిషియరీస్ ఉన్నారు. అవుట్ ఆఫ్ విచ్ 1.18 crore దే డింట్ టుక్ ఎనీ రీఫిల్ ఇన్ ద 2022-23 ఫినాన్షియల్ ఇయర్ అండ్ 1.51 crore పీపుల్ they took only one refill. So this is PM Ujjwala Yojana and it was launched in the year 2016. Now I am giving you a task. ఈ రిమైనింగ్ 3 స్కీమ్స్ ఉన్నాయి చూసారా, ఉజాలా స్కీమ్, సౌభాగ్య స్కీమ్ అండ్ ఉడాన్ స్కీమ్, ఇవి దేనికి రిలేటెడో కామెంట్ సెక్షన్లో డ్రాప్ చేయండి. Now let's look into the next question. What is the time taken by the moon to complete one revolution around the earth? 27.3 days, 28 days, 14 days, 29.5 days. Now what is the correct answer for this? Answer is option A, 27.3 days. సో ఎర్త్ చుట్టూ మూన్కి తిరగడానికి 27.3 డేస్ పడుతుంది. ఒక వన్ కంప్లీట్ రెవల్యూషన్కి 27.3 డేస్ పడుతుంది అండ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ సిడ్రియల్ మంత్. అండ్ అలాగే మూన్ దాని కంప్లీట్ ఫేసెస్ని కంప్లీట్ చేయడానికి 29.5 డేస్ పడుతుంది అండ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ సినోడిక్ మంత్. సో దెర్ ఈస్ అ స్లైట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బోత్ ద థింగ్స్. సో మూన్ ఎర్త్ చుట్టూ తిరగడం వేరు, మూన్ దాని ఫేసెస్ని కంప్లీట్ చేయడం వేరు. సో ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ వీ హ్యావ్ న్యూ మూన్ డే అండ్ ఫుల్ మూన్ డే, రైట్? సో వీ హ్యావ్ పౌర్ణమి అండ్ అమావాస్య. ఆ ఫేజెస్ని మొత్తం కంప్లీట్ చేయడానికి మూన్కి 29.5 డేస్ పడుతుంది. అలాగే జస్ట్ ఎర్త్ చుట్టూ ఒక రెవల్యూషన్ చేయడానికి మటుకు 27.3 డేస్ పడుతుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సిడ్రియల్ మంత్ అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సినోడిక్ మంత్. సో వై ఇట్ ఈస్ ఇన్ న్యూస్? చంద్రయాన్ 3 on 23rd of August చంద్రయాన్ 3 మూన్ మీద ఒక సేఫ్ ల్యాండింగ్ చేసింది. సో విక్రమ్ ల్యాండర్ సేఫ్గా మూన్ మీద ల్యాండ్ అయింది. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ విక్రమ్ ల్యాండర్, ప్రజ్ఞాన్ రెండూ కలిపి మూన్ మీద ఈ డిఫరెంట్ ఇన్సిట్యూ ఆపరేషన్స్ని చేశాయి. విక్రమ్ ల్యాండర్ అండ్ ప్రజ్ఞాన్ ఆ రెండింటిని కూడా ఒక స్లీప్ మోడ్లో పెట్టారు. బికాస్ ద లూనార్ డే మూన్ మీద ఒక 14 days మట్టుగా సన్లైట్ ఉంటుంది అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఇట్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు నైట్ ఫేస్. సో లూనార్ డే కంప్లీట్ అయిపోయింది సదర్న్ హెమిస్పియర్లో. సో ఇప్పుడు ఏం జరగబోతుంది? సో ఫర్ ద నెక్స్ట్ 14 days ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ అండ్ విక్రమ్ ల్యాండర్ని స్లీప్ మోడ్లో పెట్టారు. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ దెర్ ఈస్ అనదర్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ మిషన్ దట్ దే అకంప్లిష్డ్ హియర్. సో చంద్రయాన్ 3లో ఉన్న విక్రమ్ ల్యాండర్ ఒక హాప్ మిషన్ తీసింది. సో వాట్ ఇట్ డన్? సో అది ఒక్కసారిగా గాల్లోకి ఎగిరి మళ్ళీ ల్యాండ్ అయిందనమాట. ఒక 40 centimeters పైకి వెళ్ళి ఒక 30 to 40 centimeters అవతల అది వెళ్ళి ల్యాండ్ అయింది. సో ఇట్ ఈవెన్ డిడ్ ఏ హాప్. సో దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్. సో దట్స్ వై దే మెన్షన్ హియర్ చంద్రయాన్ 3 lunar hop. Though it is a small hop, it is a very big leap for ISRO. So moving to the next question, which of the following are true regarding central bank digital currency CBDC? The value of digital rupee changes from time to time like crypto. Government can control the transactions. Reduction in operational costs. Real-time settlements. Now, which of the following are true regarding CBDC, central bank digital currency? Option A, 1, 2, 3 only. 2, 3 and 4 only. 2 and 3, 1, 3 and 4 only. Now, what is the answer here? Now, let us look into these statements. దాని తర్వాత మళ్ళీ మనం మన ఆన్సర్ దగ్గరికి వద్దాం. The value of digital rupee changes from time to time like crypto. No, this is not true. See, క్రిప్టో కరెన్సీ ఉందనుకోండి, అది దాని ఫేత్ మీద, దాని బిలీఫ్ మీద దాని వాల్యూ అనేది పెరుగుతూ తగ్గుతూ ఉంటుంది. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ది మార్కెట్ ఆ క్రిప్టో కరెన్సీ వాల్యూ పెరుగుతుంది తగ్గుతుంది. బట్ ఈ సిబిడిసి అనేది జస్ట్ లైక్ అవర్ రెగ్యులర్ కరెన్సీ. దానికి ఎటువంటి ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఉండదు, దానికి జస్ట్ ఒక ఫేస్ వాల్యూ ఉంటుంది అంతే, రైట్? ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ. దానికి ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఉండదు, జస్ట్ ఫేస్ వాల్యూ ఉంటుంది. జస్ట్ లైక్ అవర్ రెగ్యులర్ డినామినేషన్. ఒక 100 rupees నోట్కి ఎంత వాల్యూ ఉంటుందో 100 rupees సిబిడిసి కరెన్సీకి కూడా సేమ్ వాల్యూ ఉంటుంది, రైట్? సో ది ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్. మూవింగ్ టు ద సెకండ్ ఆప్షన్, గవర్నమెంట్ కెన్ కంట్రోల్ ద ట్రాన్సాక్షన్. ఎస్, మన రెగ్యులర్ కరెన్సీని ఆర్బీఐ కంట్రోల్ చేస్తోంది. ఇన్ ద సిమిలర్ మేనర్ ఈ సిబిడిసి కరెన్సీని కూడా ఆర్బీఐ కంట్రోల్ చేస్తుంది. సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్. థర్డ్ వన్, రిడక్షన్ ఇన్ ఆపరేషనల్ కాస్ట్. ఎస్, సో మింటింగ్ అండ్ ప్రింటింగ్కి సంబంధించిన ఆపరేషనల్ కాస్ట్ అండ్ సెక్యూరిటీకి రిలేటెడ్ థింగ్స్, సో ఇవన్నీ ఆపరేషనల్ కాస్ట్లోకే వస్తాయి. సో దాట్ థింగ్ కెన్ బి మినిమైజ్డ్ విత్ దిస్ సిబిడిసి. రియల్ టైమ్ సెటిల్మెంట్స్, కొన్ని హండ్రెడ్స్ అండ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ని ట్రాన్సాక్ట్ చేసినా కానీ అవి రియల్ టైంలో సెటిల్ అయిపోతాయి. విత్ ఇన్ మినిట్స్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో రియల్ టైమ్ సెటిల్మెంట్స్. సో 2, 3 and 4 are correct. So answer is option B, 2, 3 and 4 only. So why it is in news? Because recently Shaktikanta Das, RBI governor,
సో ఈయన ఏం చెప్పారంటే సిబిడిసి కెన్ మేక్ క్రాస్ బార్డర్ పేమెంట్స్ ఎఫిషియంట్. సో ఈ సిబిడిసి లాస్ట్ ఇయర్ 2022లో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా లాంచ్ చేసింది ఇది. అండ్ సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్, హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ a flow chart from Press Information Bureau related to this digital currency. So what it will do? It is a sovereign currency issued by the central bank. So Reserve Bank of India release చేస్తుంది, just like మన నార్మల్ అండ్ రెగ్యులర్ డినామినేషన్స్ మీద ఎలాగైతే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఉంటుందో, ఎందుకంటే అది వాళ్ళు రిలీజ్ చేస్తుంది కాబట్టి. ఈవెన్ ఈ డిజిటల్ కరెన్సీకి కూడా ఎటువంటి ఫిజికల్ అపీరెన్స్ లేని ఈ డిజిటల్ కరెన్సీని కూడా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్తుంది. నెక్స్ట్, లయబిలిటీ ఇన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్. సో ఏ బ్యాంక్కి దీనికి సంబంధం లేదు, ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ కమింగ్ ఫ్రమ్ సెంట్రల్ బ్యాంక్. యాక్సెప్టెడ్ యాజ్ మీడియం ఆఫ్ పేమెంట్ ఆర్ లీగల్ టెండర్. ఎక్కడైనా కానీ, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఒక 100 రూపీస్కి ఎంత వాల్యూ ఉంటుందో ఈ 100 డిజిటల్ టోకెన్స్కి కూడా సేమ్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఫ్రీలీ కన్వర్టబుల్ అగైనెస్ట్ క్యాష్. సో 100 రూపీస్ని, 100 రెగ్యులర్ పేపర్ కరెన్సీని ఈ టోకెన్స్ కింద మార్చుకోవచ్చు, ఈ టోకెన్స్ని పేపర్ కరెన్సీ కింద మార్చుకోవచ్చు. సో ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్ హియర్. హోల్డర్స్ నీడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎ బ్యాంక్ అకౌంట్. సో బ్యాంక్ ఒక మీడియేటర్ అవసరమే లేదు దీనికి. లోవర్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇష్యూయన్స్ ఆఫ్ మనీ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్. సో ట్రాన్సాక్షన్స్లో, సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్కి దీనికి ఎటువంటి అడిషనల్ ఛార్జెస్ ఉండవు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ ఫర్ ఫ్రీ. సో అగైన్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ. సో ఈ క్రిప్టోస్ అవన్నీ ఎలాగైతే వర్క్ చేస్తాయి, ఇవి అలాగే వర్క్ చేస్తాయి, బట్ these are completely different from cryptocurrencies. Moving to the next question, which country hosted 20th ASEAN India Summit? Malaysia, Singapore, Thailand, Indonesia. So recently 20th ASEAN and India Summit jarigindi, and which country hosted this? Answer for this is option D, Indonesia. సో ఈ సమ్మిట్ అలాంగ్ విత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ సమ్మిట్, ఈ రెండు సమ్మిట్లు ఇండోనేషియాలోని జకార్తాలో జరిగాయి. అండ్ సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్, ASEAN India Summit and History and Geography Unite Bharat and ASEAN, says Prime Minister Modi in Indonesia. So what is this ASEAN? ASEAN ఇది ఒక 10 members ఉన్న ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్. సో 10 సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1967 అండ్ దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉంది? ఇట్ ఈస్ హెడ్ క్వార్టర్డ్ ఇన్ జకార్తా, ఇండోనేషియా. అండ్ వాట్ ఆర్ దీస్ 10 కంట్రీస్? సో వీఆర్ హ్యావింగ్ మయన్మార్, Vietnam, Laos, Cambodia, Philippines, Brunei, Indonesia, Singapore, Malaysia and Thailand. So these are the 10 countries, and వీటితో పాటే కొన్ని అబ్జర్వర్ కంట్రీస్ కూడా ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైమోర్ లెస్టే ఈజ్ అన్ అబ్జర్వర్ స్టేట్, అండ్ అలాగే పాపువా న్యూగిని, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ అబ్జర్వర్ స్టేట్ ఇన్ దిస్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ ఆసియాన్. అలాగే ఈ ఆసియాన్తో పాటే దెర్ ఈజ్ అనదర్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ గ్రూపింగ్. ఈ కంట్రీస్ తోటే ఆసియాన్లోనే ఇంకొక గ్రూపింగ్ ఉందన్నమాట, దాన్ని ఈస్ట్ ఏషియా అని అంటాం, ఈస్ట్ ఏషియా సమ్మిట్, ఈఏఎస్. సో ఈ ఈఏఎస్లో ఏ కంట్రీస్ ఉంటాయి? ఆల్ ది 10 ఆసియాన్ కంట్రీస్ దట్ వి డిస్కస్డ్. అలాగే ASEAN +3, ఈ ఆసియాన్తో పాటే ASEAN +3 అనే గ్రూపింగ్ ఉంది. సో ఇందులో మనకి చైనా, జపాన్ అండ్ సౌత్ కొరియా ఉంటాయి. ఈ 10 కంట్రీస్ ప్లస్ చైనా, జపాన్, సౌత్ కొరియా. వాటితో పాటు ఆస్ట్రేలియా, ఇండియా, న్యూజిలాండ్, రష్యా అండ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్. సో ఈ కంట్రీస్ అన్నీ కలిపితే ఈస్ట్ ఏషియా సమ్మిట్, ఈఏఎస్. సో ఈఏఎస్లో ఆసియాన్ కంట్రీస్ ఉంటాయి, ASEAN +3 కంట్రీస్ ఉంటాయి, అండ్ ఆస్ట్రేలియా, ఇండియా, న్యూజిలాండ్, రష్యా అండ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఈఏఎస్. సో రీసెంట్గా 18th EAS అండ్ 20th ASEAN సమ్మిట్, ASEAN India Summit జకార్తాలో జరిగింది, అండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ అటెండెడ్ దిస్ మీట్. అండ్ ఈవెన్ హీ కేమ్ అప్ విత్ 12-point యాక్షన్ ప్లాన్. ఒక 12-point యాక్షన్ ప్లాన్ని కూడా తీసుకొచ్చారు టు ఇంప్రూవ్ ది వర్కింగ్ కండిషన్ ఆఫ్ ASEAN. See, this Southeast Asia is very much important for us. మనకి డ్యూరింగ్ 1990s we followed something called లుక్ ఈస్ట్ పాలసీ. తర్వాత 2014 తర్వాత ఈ లుక్ ఈస్ట్ పాలసీని యాక్ట్ ఈస్ట్ పాలసీ కింద మార్చాం. అండ్ ఈవెన్ దీస్ కంట్రీస్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఒక అలార్మింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నాయి. జస్ట్ మనం ఇందాక ఒక టాపిక్ డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు ఐ టోల్డ్ యూ హౌ చైనా ఇస్ బులింగ్ ఆల్ దీస్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్. సో ఇండోనేషియా, ఫిలిప్పీన్స్, తైవాన్, ఈ అన్ని కంట్రీస్కి కూడా చైనా నుంచి థ్రెట్ ఉందన్నమాట. సో చైనా ఈస్ ఎక్స్పాండింగ్ ఇట్స్ టెరిటరీ. సో ఇండోనేషియా, ఫిలిప్పీన్స్, ఈ కంట్రీస్ అన్ని ఈ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ ఈ ఆసియాన్ మీటింగ్లో డైరెక్ట్గా చైనాని బ్లేమ్ చేశాయి బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ టెరిటోరియల్ ఎక్స్పాన్షన్. సో మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, in which district Kandula Obul Reddy Gundalakamma reservoir is located?
Guntur, Palnadu, Prakasham, Nellore. And what is the correct answer for this? Answer is option C, Prakasham. So Prakasham district lo ee Gundalakamma reservoir undi. It is constructed. This reservoir is on this river called Gundalakamma. And why it is in the news? ఈ రిజర్వాయర్ లాస్ట్ ఒక 1 year నుంచి ఒక డిటోరియేటింగ్ కండిషన్లో ఉంది. సో దీని గేట్ సరిగ్గా వర్క్ చేయట్లేదు. సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 3 TMC ఆఫ్ వాటర్ పోయింది. అండ్ ది ఫార్మర్స్ హూ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ డ్రై రీజన్, ఈ ప్రకాశం, ఈ పల్నాడు రీజన్లో ఉన్న ఫార్మర్స్ అందరూ కూడా దీనివల్ల డిసడ్వాంటేజ్ పొందారు. బికాస్ ఒక ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇరిగేషన్కి, ఈ అగ్రికల్చర్ చేసుకోవడానికి ఇరిగేషనల్ ఛానల్స్లో ఈ వాటర్ అంతా వేస్ట్ అవుతాం. ఈ గుందలకమ్మ రిజర్వాయర్ నుంచి కొంత పర్సెంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈవెన్ ఒంగోలు సిటీకి కూడా వెళ్తుందన్నమాట. సో ఈ వాటర్ అంతా వేస్ట్ అయిపోయి డ్రైన్ అయిపోవడం వల్ల ఈ సిటీలో, ఒంగోలు సిటీలో వాటర్ షార్టేజ్ కూడా వచ్చింది. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ స్టేట్ హ్యాస్ రీసెంట్లీ డిక్లేర్డ్ పోయిలా బైసాఖి యాజ్ స్టేట్ ఫౌండేషన్ డే? అండ్ యువర్ ఆప్షన్స్ ఆర్ అస్సాం, సిక్కిం, వెస్ట్ బెంగాల్, పంజాబ్. అండ్ వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్ హియర్? ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి, వెస్ట్ బెంగాల్. సో వెస్ట్ బెంగాల్ అసెంబ్లీ రీసెంట్గా ఒక రెజల్యూషన్ని పాస్ చేసింది. అండ్ త్రూ దాట్ రెజల్యూషన్ పోయిలా బైసాఖి ఈజ్ నౌ దేర్ న్యూ ఫౌండేషన్ డే. సో పోయిలా బైసాఖి అనేది బెంగాలీ క్యాలెండర్లో ఫస్ట్ డే. And here you can see this. West Bengal Assembly declares Poila Baisakhi as Foundation Day. And Rabindranath Tagore's song. So there is a song called Banglar Matti Banglar Jol, which means Bengal's soil and Bengal's water. ఆ సాంగ్ని, రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ సాంగ్ని, అది ఇప్పుడు స్టేట్ యాంథమ్ కింద డిక్లేర్ చేశారు. సో దిస్ ఈజ్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది వీడియో. వి లుక్డ్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్, ఈ MCQs తోటి దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్, స్టాటిక్ అండ్ కరెంట్ ఈవెంట్స్ని మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఇఫ్ యూ ఫౌండ్ దిస్ వీడియో ఇన్ఫర్మేటివ్, ప్లీజ్ డు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. And don't forget to share this video with the people who are preparing for competitive exams. Signing off, your modern teacher.